दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत डेंग्यू दुयेंती वाडल्यात. जुलयांत सगळ्यांत व्हड डेंग्यू दुयेंती एडमीट जाल्ले. ऑगस्टांतूय हो आंकडो वाडला. डेंग्यू दुयेंतींक लोकांनी गंभीरतायेन घेवपाची गरज डॉक्टर राजेंद्र बोरकारान उक्तायल्या. दक्षिणेंत डेंग्यूचे दुयेंती बरेच वाडल्यात. 10 ऑगस्टा मेरेन वाडलेलो आंकडो चिंता करपा सारकोच. 3-4 दीस सेगीतपणान जोर येता आसत जाल्यार बेगोबेग लागच्या भलायकी केंद्रांत वचून तपासून घेयात. वाडट्या डेंग्यूचे फाटभुंयेर लोकांनी आनीक जतनाय घेवची पडटली. डॉक्टर राजेंद्र बोरकारान उलो मारला. Give two different statistics. The two different statistics are आमच्या लॅबान आमी तपासलें ब्लड आनी कितले पॉझिटिव्ह आयले. दॅट गिव्स वन आयडिया. एंड देन फ्रॉम ऑल ओवर साउथ ऑर मे बी फ्रॉम ऑल ओवर गोवा दुसरी कडेन डिटेक्ट जाले आनी हू हॅव कम फॉर एडमिशन. दॅट इज अनदर फिगर दॅट वी वूड लायक टू शेअर. बट ऑन द होल वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट डेंगी इज a pre-monsoon or peri-monsoon disease because the mosquitoes which spread dengue they breed in clean stagnant water, and these instances are more during the rainy season. And ह्या फावटीचो जर तुम्ही पावस पळयशात जाल्यार इट इज नॉट अ कंटिन्युअस मॉन्सून. एक दीस पडटा, 4 दीस ना, 4 दीस वत आसता, देन मातसो पडटा. So this is a classical environment wherein the dengue mosquitoes can breed. Another thing that I want to tell is dengue is indoor biter and indoor breeder. म्हणजे चडशी जी तेजी ब्रीड जावपाची जी लोकेशन्स असतात they are very much near the residential houses. Understand that dengue is an indoor biter, so also the dengue mosquito is a multiple biter. And more importantly, unlike malaria, we don't have any specific treatment for dengue. It is the patient recovering by himself. We only give supportive care. With all this said, what I want to share is the figures for dengue in the month of May. For admissions were 8 and total positive that were detected were 9. This was when there weren't any rains. So admission 8 actually and positives were 9 only. In the month of June the number rose and it came to 29 admissions and 39 lab detected positive cases. Then if you see suddenly in the month of July the number of cases increased significantly and they are 79 admissions. Mind you, from 29 in the month of June, in the month of July 79 admissions. And from 38 positive cases, 91 positive cases were detected in our own lab. So there was a significant rise in the number of cases. In the month of August, the admissions were 27 and positive cases are 71. But this is up to 10th of August. So जर आमी जर पळयत जाल्यार जुलयान 19 admissions throughout the month आणि 91 पॉझिटिव्ह केसीस, वेरेज ऑगस्टाच्या 10 तारखेकूच आमकां 27 एडमिशन्स मेळटा आणि 71 पॉझिटिव्ह डिटेक्टेड. सो वी कॅन डेफिनेटली बी शुअर दॅट देर इज डेफिनेटली रायज इन डेंगी केसीस. एंड देयरफॉर दिस इज अ हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हॅव्हिंग फीवर फॉर मोर देन 2 or 3 days, हॅव्हिंग सिवियर हेडेक, तेणी बेगिनान बेगीन खंय तरी वचून ब्लड टेस्ट करून घेवचें. डेंगी, मलेरिया, जॅपनीज एन्सेफलायटीस ह्यो केसीस रूल आउट करून घेवच्यो अँड गेट देम ट्रिटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. उकतें उदक खंय दवरचें न्ही. एवरीबडी शूड फॉलो ड्राय डे एवरी वीक. दॅट मिन्स 7 दिसां भितर एकदां जें कितें उदक स्टोर केल्लें आसा किंवा खंय कलेक्ट जाल्लें आसा तें भायर उडोवचें, so that these mosquitoes will not breed surrounding. So this is a short message. Take care, be safe.